on the mic. Ang Reyna, nagalinggit siya sa ngalan ko, ang Reynato. So I claimed it up above my grave. Ara, ginaya sa ako ng Reyna nga ngalan, so hindi na siya maislan. As in, grabe, gadya ang ako niya nga kakibot. And then, balitaan mo yung kurso ka, ang balya, ang bako siya, mass communication. Hindi ka na mass communication. Kabastos pala, sa baba mo mapatay ka natin plano. I can also speak for myself with all the experiences that I had before, no, bilang isa kabata nga nagahandom lang sang safe nga lugar. So, being able to lead the office is an opportunity and a challenge at the same time. Naka-record. Recorded ba yon? The views and opinions of the host does not reflect the company, the city government, and... Ako na siguro puta ako sa umpisa. Kaloka. Our very first guest is an Ilonggo who has become a prominent face and voice in the events industry here in Iloilo and Western Visayas. A multi-talented Ilonggo artist who also serves as a government employee and an educator at the same time. More than the laughter she brings on the table, her role beyond the lights and the lenses of the camera are far greater than what we see. Today's episode, On the Mic, is no other than Reyna Salazar Clamor. What's up, madlang people? Wow, grabe, very showtime, no? Hello, Mike. It's an honor to be here right now today on the pilot episode of On the Mic. Thank you for accepting the challenge nga mag-guest this aton first episode of On the Mic. First of all, I would like to congratulate you kay palapit ka na makatapos sa imo nga master's degree. Yes, I'm now enrolled for thesis writing 2 and about to finish na for the final defense. Actually, na tapos ng study, naka-implement na in all, may na-thematize naman. And then, natapos naman ang mga kinahanglan nga tapos i-present na for final defense. Hopefully, no? Kaya nga, ako nga mga panas, hindi man lango-lango nga daan, Senator Marcoleta, Senator Raffy Tulfo, and of course, Senate President Tito Soto. Sabi, ano ni hearing? Ang kunbaan ko, seryoso na. Sige, kanto ta sa reason mo kung ana gusto mo mag-pursue sang higher kumbaga nga education. Your Honor, I invoke my right to self- Wala ka tarong-tarong. Well, basically, it's, it's necessity, especially if you are in the academe, to pursue higher learning. Kasi syempre, hindi pa stagnant ang learning natin. Given that for the past 12 years, I've been in an institution nga nagatudlo sa college students. So, it's really a need, no? An urgent need for me to finish this one. Medyo behind na ko gani. Kung tulukon ko, akon nga life goal when I was in college, I should have finished it during my early 30s. Pero subong na lang alangan ako because may mga priorities man nga unahon. But then again, there are certain perfect time, no? And perfect moment para sa kadalagaan naton. And this, I guess, is my perfect time to finish this one. And same man subong nga perfect time nga mag-interview sa imo. It's the perfect time nga mag-guest kasubong on the very first episode sa podcast niya ni. Correct. Medyo na-curious ako actually sang una ta ka nakita sa Showtime. And then, sang nakaupod ta ka work with city government, pwede mo kung matagaan sa gamay nga idea or background, di naghalin ang name nga Reyna. Why ginpili mo siya? Oh, yeah. Most of the time, people would ask me, di na, mga Reyna, kaya mga real name is Jefferson, no? I-mention ko, Jefferson! No? Ang Reyna, nagalinggit siya sa ngalan ko, ang Reynato. Well, when we were in college, no, 2011, may ara kami sa ginatawag nga, of course, no, during foundation celebration sa West Visayas State University, may closing ceremony gina. And then most of the time, no, for the past years na gina-experience namon, wala ginatinan ang nag-attend na gid sa closing niya. Syempre, mga council members, presidents, but
kung mga estudyante, wala gawagin nakatuan na, kay tiga award naman lang, wala sila gawa participation. Now, during that time, a good friend of mine, no, si Joscoro Celeste III, who happens to be the chairman sang time nga na, committee chair siya for closing, kag for the whole University Week celebration, nag-decide, kag nag-propose ang program nga ginatawag, or sa competition nga Reyna ng Kanluran. Reyna ng Kanluran served to be the very first, no? I would say, hindi man siya first na Miss Gay gid sa West. Kay may mga Miss Gay na nga mga pageant nga katabo ever since, no, sa College of Medicine or sa mga Corps Commander, tactical groups sang West. Pero this is the first na university-wide siya. When I say university-wide, hindi lang siya included ang the colleges that came from the main campus, pati mga external campuses na po nato like Pototan, Haniwa, Himamaylan, nag-join sila. When this pageant was first introduced to the Office of the Student Affairs sa OSA namon, parang medyo syempre nagtaas ang ilang kilay nga, well, we are West Society University nga tolerate kita sang pageant ka muni. And then parang in a way lang to I would say this one to parang hindi man siya directly to promote, of course, gender sensitivity and equality, kasi ang muto nga time di pa na yung super kusog gid ang voice ng LGBT, ginambala na lang para lang makagain lang sang audience. And then ang sang amuto nga time ginalaw man, given nga siguro in their thinking nga gamay mo lang tao nga makadto sige lang hindi man ni masyado gid mag-ingay ang West, gamay Miss Gay ang West, so approve, no. Pero contrast to that, no, kung napuno ang West Visayas State University Cultural Center sang Mr. and Miss West nga competition, sang time niya sang Reyna ng Kanluran, may standing moment payaya. Meaning may nagatilindog pa super puno gitsa, and then majority of the guests came from different universities. Kaya syempre curious sila, bunggang West nag-Miss Gay. So naman na nag-pageant, kami nag-Miss Gay. Kami nag-compete ko. I represented my college, the College of Education, and luckily, I won the crown, Reyna ng Kanluran. Now, because I'm Reyna ng Kanluran, I changed my name sa Facebook, no? Very, very newborn pa tong Facebook sang una. Bako isnan ko ngalan ko sa Facebook nga Reyna Clamor. Okay. Oo, given sa ako nga title. Islan ko lang siya next year kung hindi na ako ang Reyna kag ma-turn over ako. Sadly, pag next year, kaya because ako itong turn out, mo naglantaw, wala na gin-approve ang next na rin na Kanluran up to this very day. So I claimed it up above my grave. Ara ginaya sa ako ng Reyna nga ngalan, so hindi na siya maislan. Kumaga ikaw gid ang reigning. Reigning for 13 years. 14 na 2011 pa to. Wala nakuhaan corona. So asa subong gin-maintain mo lang ang name, paano naman siya ginbaton sa imong mga friends and family? Kiti, kumaga naging tatak mo na siya from that moment. Though parang people are now into Facebook and social media, and they recognize you by your name sa Facebook. Kahit sa bunga daan, makita mo lang tao sa Facebook mo. So sometimes, anong name nila sa Facebook, amo na siyang ginatawag nila sa imo. Mo lang gani, wala ko gin Chinese character ngalan ko. Kaya basip lang, Mishing? Gaushi? Sorry, confidential. Oy! Pero, with all honesty, no, amo na, on the earlier years, wala pa niyang Reyna. Subong, naging Reyna na because of course ng social media and all, and because of siguro magiging active ko sa social media, and above all ang Reyna Clamor na establish ko na siya the moment I joined na at Showtime's Miss Q&A. Which leads me to a next question. Why nag-decide ka mag-join for Miss Q&A sa Showtime during 2018? Though nagsalang ko 2018, I auditioned 2017 of November. The motivation was, I would say, darkest time of my life sa amuto nga year 2017. It was really, still up to this very day, I would say, still my darkest time, no, of my life, no. And then parang I was trying to uplift myself from that downfall, and then that led me to
be motivated to audition. So nag-audition ako November. Sa una, grabe, ganyan ang pila sa Miss Mm. Q&A. Kitalos tanan nga mga agi. Sa bilog nga Pilipinas, gusto mag-join. And Pila pa lang then, to siya ka years? 2 years? a year. That's the year. first Oo. season. That's the first season. Grabe, kitong pilanay and all. And then, sa amon naman nga time, gabi mga pampila. That's why it took me 2 months before ko ginsalang. Because my first salang was, of course, my first audition. After na, gintagwan ako. Nagbalik ko sa Iloilo. December, pa ko natawagan. January 4, gintagwan ako. January 3 ako gintagwan to be specific, no? And then, ginapabalik ako January 4 because they thought all the while, agi ko nga Ilonggo, nga taga Manila. That stays in Manila. So, pagdawag sa kon si Papa Ben para sa nguna, sabi niya, Reyna, punta ka na dito ha, kasi for second salang mo na. Sabi ko, Papa Ben, nandito ako sa Iloilo, baka hindi ako makapunta kasi I need to book a flight na, ay Reyna, kapag hindi mo to pinush, hindi na ako sure kung babalik ka pa ang papel mo sa akin. Baka babalik ka sa step 1. And there are certain things that, if things are bound to happen, if you're destined for that one, bisa naka-complicated, matabo, yeah. I was just really thankful having so many, friends who are very supportive of me. I would say Gabriel, no? Sir Gab paid for my flight. Ganyan. Oh. Amo na saya ka. Galante. Ambot kundi ng kwartalin. 2017 pa lang na. Pero paid for my flight. Nakakadto ko to. And then after dito dayon, after 6 days, pagka January 10, nagitagon ako dayon for it's showtime, naging kasalang. I forgot to mention, no, when I went to Manila for the audition, nag-audition ako, gin-schedule ko siya, November 16 ko siya gin-schedule, November 14, ako nag-abot sa Manila. And without my knowledge, ASEAN Week ato. So, sarado ang ABS-CBN. So, paano? Ano natabo? November 17, dapat makapuli na ako kay 16 ako audition. Ang next audition, pagka next week, pa November 21. Di ba ako choice na ako magpuli? Pero someone called me in the person of the beautiful and the ever fabulous and sexy Miss Bea Fabulosa. Tagwan ako, hindi na magpuli, ako mabayad sang flight mo papuli. Dira ka lang, hulatan na lang. Grabe. I was really challenged. That was really a tough audition and a tough journey. But, pabudlayan kagid ni Lord. Pabudlayan nagid kataga nagid kasang challenges kaya that will really challenge you and will really reach or your threshold sa imo nga pasensya. Pero lain ng bayloya. And then I won. I was able to bag the first crown and parang I couldn't believe sa unang adlaw, no? Ang unang adlaw, gabi, that the day that I won Miss Q&A was also the same day nga opening salvo. Sang Dinagyang. Sang Dinagyang. So, nagamba mga friends ko nga doon nadula ka sa limelight ang opening salvo sa social media kahit tungod natabunan sang greeting Q&A. sa akon. Kaya because an Ilonggo was proclaimed a winner, no? Pero during that time, nag-involve ka na ba sa city events? Nga nag-host ka na for Dinagyang Festival, for other festivals ng city? You're working with During city that government? time, no. Naga-freelance host ko sa mga special events. Like kasal, bunyag, birthday, corporate events. So far, wala pa man lubong na ambot ko naka-host ko lubong. Kung naka-host ko lubong, mapag-game ko before igulo, no? Ang game is, ang mga naglista, wala kita before makanda ko sa patigalista ka daw, iparaffle ko, ang title ng game, Sino ang sunod? Walain! Dugin na kurda, mag-winner ka, no? Pero amo na, hindi ko pa ko to gawa, nag-host ged. Nag-host ako for muna sa mga private and special events, pero siling sa mga citywide and festivals, wala pa masyado. Pero paano naman nakabulig ang imo exposure sa Showtime sa pag-involve mo sa mga city events? Oh, I yeah. think isa na sa mga nakabulig siguro. Exactly, because during that time, Mayor Treñas is still a congressman. No? Kaya mo to nga time is, ang mayor is si Mayor Joe Espinosa. I was invited by Congressman Treñas because of, they were looking for, ang bongga is, before I entered the government service, no, naging vlogger ako. Kunabi, naging nag-vlog ako kay former mayor
Janet Reñas. Sa amo po to nga kang congressman siya, I was invited. Nga, can you do vlogging? Baku, sige, i-check ko kung Kerry kay may talent ba ta for speaking and then for public engagement, no? So I, along with an SK chairperson sa veterans, si Bea Gonzalez, we were invited to lead a vlog. Gina-interview natin, gina-showcase ang mga projects nga ginobra ni former Congressman Jerry Pitreñas, no? And then dito nag-start. So dito nag-start sa nagbalik siya, naging mayor siya dayon. I entered the government service as an executive assistant for the LGBT affairs. Alongside, of course, no, party naga-teach pa ako sa UI sang amo to nga time. And then amo to nag-expose sa akon. I was asked to host different events until such time nga I would say kalingawan ni Kuya ni Mayor sa una kay mga vlogs ko super patawa gidya. So dito ako na favorite. Mas makilala kag isang tao kumbaga sa hosting skills mo sa mga corporate events, special events, weddings. Kaya isa sa mga ginakalingawan kumbaga sa mga tao ang pag-participate mo for Dinagyang Festival. For pila ka years ka nga host sa mga events for Dinagyang? I started sang ang pandemic na nga time. Oo. Before mag-close ang pandemic, naka-host pa kita Dinagyang, mga opening salvo. And then, pagka next year, because it's virtual na, ulupod, magkita to, no? Along with our friends that are here right now. Damo kami ni subong tatlo, gid kami kabilog. So, along with our friends, kagkaupod sa social media because after I was assigned sa executive assistant for LGBT, I was moved to another office sa social media office ni Mayor Treñas, and then dito na nag-host na virtual event, tapos ako na nag-host sa mga virtual shows, and then right after sa nakabalik na live ako na naka-host ako, no? Years ago na-assign lang ako sa isa ka judging area, hindi pa sa main judging area, which is the Freedom Grandstand. No? Dito ako sa may shout out sa akong mga friends sa stage Kema, Quezon Ledesma area, no? Ang unang pinakasadya, gidya ka nga area, kaya syempre pag kami ni Kate Chavez sa dirang area. So, chill ang vibe, we engage with people, especially with the tourists, and then we made them feel, no, the Ilonggo energy and vibe dyan nga ginahatag sa Dinagyang Festival. Aside from being ara sa front sang camera, ara ka man ko isa sa behind the camera. And last year, nag-up the night sa pag-stage ng Miss Iloilo. Kamusta naman ang experience mo sa behind the scene? Grabe. It was really a challenging opportunity. Shout out kay Tita Pangging, no? And then the Rosales, and then of course, si Ma'am Sarah. Ma'am Sarah, and then si Tito Joji. Hello. No, grabe. The trust was overwhelming. Because lain siya. I really love working behind the camera. No, though medyo anad ako in front of the camera, I really love working behind the camera because parang I love to direct. To stage events like that. Kiti sa mon on the local scene sa barangay namon, naga-put up din ako sa mga competitions, especially pageants and all. It so happened na nga ang akong experience nga na-gain for the past years, kin-apply ko na siya sa Miss Iloilo. And it was really, overwhelmed with how the production went. Thankfully ko, it's not really a one-man show, I would say. Grabe, ang contributions ng tanan-tanan, naton nga of the nine. I cannot claim that it's a single achievement of a single person, but it's a collaborative effort kaya sa nagkalilang ng mga tao, because punang isa ka tao magpalpak, definitely mapalpak ng tanan, but because everyone works gidya, and everyone listens, and everyone knows their role and their boundary, so we worked well. We were able to stage Miss Iloilo 2025. During the time pag-offer sa inyo, pagkambali ng Reyna, pwede ka ba mag-direct? May ara ka ba hesitations during those times? Abi ko bati ko abi ko Reyna, pwede ka maging candidate. Oo. So ambal ko, nagumba ko wala. When I was asked to do that one, medyo syempre damo ko things at the back of my mind. Kaya ko nin all. I was telling Gidya Kevin, I was telling Gomer, I was telling Ning Jonare, no? And si Carmela, hindi ganit bisni kong, kaya ko ni, possible na humaling, or nag-enjoy lang niya bala si Tita Pangging sa akon, bala nga, or si Tita Sara, kati
kalingawan. Namian sila sa ako nalingawag sila sa ako every time I do hosting and all. And then, pas hindi ko lang ma-fulfill kag ma-portray ang expectations kag gina Pangita or pangita nila oo. sa ako when it comes to directing. But one thing that really I think moved Tita Pangging to consider me as a director Mm. because during the times ng weddings ang iyang nga bata, um, I was the wedding director. Mhm. So I directed all the, in and outs of the wedding. And she was really happy with my Mm. performance. And prior to that, para do ato amutong ako nga auditioning moment. Oo. So yan, she was happy. Sige na, go push na ginang aton nga Miss Iloilo. And thank you so much for the opportunity. Grabe. So aside from pagiging director mo, ara ka man sa government service, naging director ka sang isa sa mga ginapagkigbato mo nga cause which is sa LGBTQ. Mm. Ano naman na siya nga klase ka journey kumbaga? Yeah. Ano naman na siya nga challenge sa imo? Aria, I would say being, the director of the very first, congratulations, Iloilo City. You've done it again. Kahit very first, no? First city to establish a local office that is designed and aimed to address kaya LGBT issues first of its kind in the whole Philippines, no? Muna nga deserving, taga diyang moniker, taga City of Love. Mm. Kaya kahit this is a safe space for people of diverse GSC. Ano naman siya, very personal naman siya in a sense nga because, hindi nga kausag, diyan lapit sa akon because I myself is, I would say, a victim of discrimination, and I would say I was also a recipient or of support. Kag, very personal siya sa akon because naagyan ko gid siya, Abi. And it was, the experience is so authentic and the reality is so authentic that it's kind of easy for me to fulfill the job because I can also speak for myself with all the experiences that I had before, no, bilang isa ka bata nga nagahandom lang sang safe nga lugar. So being able to lead the office is an opportunity and a challenge at the same time because hindi naman nato madinay, especially kadamo-damo sang issues nga kaakibat o pod kagat permi sang LGBT. Hindi ka pa gani wala ka pa gani sagsala nga naubra kung LGBT ka, may sala ka na sa mata nila. Perfect yabi mong palibot naton. But then again, we're here, because we're trying to make people feel our reality. It's okay to be tolerated. But lain ka dya ang may empathy kaya sa tao. Ang mga people would always argue, siguro people wouldn't understand because they don't have the education and knowledge to do so. Or people wouldn't care about us because they don't have the skill on how to approach us and to understand our situation. But I would say it's more of not having the heart. No? Kaya ang ibang nga tao aware. Ang ibang nga tao may skill man. Pero not everyone has the heart to really, have the heart to understand people and to accept them. Ang na ganyan ba ko sila hindi guro lack of education, hindi man guro lack of participation, siguro lack of empathy gid. May mga tao nga maalam pero they don't really empathize with how we feel in about our existence. But I am so thankful to be able to stand as a director alongside, of course, with the amazing Gabriel Felix Umadhay, who've been really, really eager to pursue gadya and push through different policies to make sure nga dili sa syudad sang Iloilo patas, hilway kita sa discrimination, and this is really a place of love for everyone. Kag may ara mo gin build up nga moniker for Iloilo which is something sa Iloilo Baton kita. Yes, Iloilo Baton kita. Ang munang isa sa mga flagship hashtag nga ginobra ko nga asa subong ginagamit nga naging identity na sa LGBT office because sa Iloilo Baton kita would really make people think nga ito pala sa Iloilo tanggap pala tayo. Nga sa Iloilo basta napisa kung sino ka pa, laki, bayi, or agi, tumboy, o kung ano man na ang pag-identify mo sa imong sexual orientation, ano man imo gender identity, kag ano man imo gender expression, kag kung ano man ang imong sexual characteristic, baton kita. Kaya ingid ang may sense of acceptance. Why did I coin the term baton? Yeah. Kay on the earlier days ng mga kaagian, pinaka first challenge gid to live a peaceful life sa LGBT community is mabaton. So baton is a big term, especially for us, the LGBT people.
Kaya sa term pa lang kapag baton, it's really heavy, it's hard, it's challenging, and sometimes wala pa na siya na-achieve sa iban. Mm. So that's why we kept on using the term baton because we wanted to make people feel nga ang pagbaton, no? Pagbaton comes with love and it comes with the heart. You mentioned education. At the same time, you mentioned baton. May isa ka pagid ka cause nga very dear sa imo heart. Yes. Which is why siguro isa man sa mga reasons nga ginpili mong education. Kumbaga may special kapag nga place for that spectrum kumbaga sa humanity. Apart from being a host and apart from being a government Employee. employee, no, my first profession, gidya, and my First love. first love, no, ay, hindi man, Hindi man. ito, sa grade 6 may napalangga. Uy! Uy! Shout out. Shout out kay Bintoy. Uy, sino si Bintoy? Diyos ko. Teaching has always been really, played a big place in my heart. Pero with all honesty, ang balata, yata na mga daan na, ikaw, if I would ask you, if not being a teacher, what would have been my profession? Hindi ko kay sang time bing nag-meet kita, sang sulod ko sa city government, ara kagid na niya sa siguro bang ba ako? Ba si artista ka? Kaya ara ka sa entertainment side ko Yes, no. host. Maybe siguro artista gid no. Oh, no. Pero before, wala ko yung naging handom niya, maging teacher. Ang una ko yung maging handom niya is maging bold star. Di ba, Max? Baka naman. Charing lang. Ang akong gidya, totoo, when I was to apply no sa West Visayas State University, so nakapasar ko sa entrance exam yan, tagang ko si mama ko, ma, nakapasar ko sa West. O mali mama sa ko, no? Oo, dapat na. Kaya kung di ka nakapasid ako pa school, uy, thank you. Motivating ka May wala, ma. pressure. Nami, salamat. Kinakapong ka. Oo, sorry ka. And then, balitaan mo kurso ka, nang baliya, ang bako siya, ako, mass communication. Ay, hindi ka na magmamas communication. Kabastos pa lang sa baba mo, mapatay ka natin plano, kaysa mo nga time, uso media killing. So, nakulbaan siya. And may papa-works at Pomporadyo as a driver, no? So, medyo, ang ako niya culture, gidya, na open na kuya sa mga ginaupod kami ni Papa Pakato sa radio station and all. So, na-entice ako of that. And that is my first dream, gidya. But mama wouldn't allow, kay basi amuto ba matabo sa akon. And then ginawa ko, sige, may desk ko kurso. Bala, ako, mo ma-education ako. Ma-education. Is it perfect na kasi lola mo maestra ko. Ang bako, ano nga major? Ang bako, aliyo special education. Ang bala, ano na? Ang bako daw tanga. I love you, ma. Ang bako special, amo ganyan to ng first impression, again, special education. Siyempre matundo ka sa mga special science class and special program for the arts. Abi ko dyan muna. And little did I know, sang ara na kuya sa field mismo, dito ko na yun nabalaan niya nga matudlo kami children with special needs. As in, grabe, gadya ang ako niya nga kakibot. And I thought of shifting, but then again, wala akong ibasugtan. Sang nagpaskwela sa ko si nanay ko, nanay Teray, no, sister ni mama. So, pursue ko na lang. You know, ang baga man na ganit nila, no. If you try lang pala, tisingin lang pala to love something. With experiences and efforts, matundaan mo get. So, natundaan ko get. And I was able to finish, no, my bachelor's degree in special education, major in teaching children with intellectual disability or mental retardation. So, through teaching, I guess mas nagamit ko ang akong voice, no? I may not have used my voice in mass communication, but I've used my voice in education. And that's, I guess, Nobel in a way nga I get to inspire people and I get to touch the lives, especially those children nga may mga special needs. Sa isa namon ka podcast, natakal naman ang ginahambal nga delays are redirection or kung ang term nga redirection. Nagapati ka man bala sa mo na? Yeah, sometimes there are things na gina-redirect ang ato. Yes. Redirected, not rejected. Di ba lang mo nambal nila? Because ako gapati ko sa, when I was in when I had the chance to teach at Iloilo National High School, I was able to teach philosophy. Into the philosophy. Pare. No? Into the philosophy. And one of the topics hindi ko malipatan is the concept of determinism.
As in determinism gambal regardless kung paano magulag ang kalibutan, ang tanan nga bagay nga para sa imo will be bound to happen sa imo. Mm. Regardless kung ano pa dayang evil eye nga magwa, bisan hindi mo na siya pag-ibarang ang ginaobra nila sa imo, bisan hindi nila pagkontrahon, kag bisan hindi pagkontrahon ang pagkontra nila sa imo, kung para sa imo, Para sa imo. imo gid, no? Now if there are things that are allowed to para sa akon, it's really not meant for me. I was able to feel and to face different failures in my life, no? And then it's okay. It's natural man to be sad, to be Mm. frustrated, to feel anxious, and to feel depressed. Pero ang balga nila, pagkatapos si B, bangon, kag bakbak naman ni Mm. Wat. That's the concept. So damo-damo ka causes nga pakigbato. Mm. Among all these nga mga roles nga ginagampanan mo sa kabuhi, ano ang nag-motivate sa imo nga kung anong ihatag sa imo, batunon mo siya kag ginapadayon mo pagyapon ng obra mo for pila na ka years? Siguro what keeps me going is pigado lang kami. Ano sabi kay patay gutom kami no. Tsare. Wala kami kwarta, imol kami kag kubos kami muna ka tanan lang obra gin sudlan ko. No, more than that, no, siguro I've been working multiple jobs, multiple responsibility in all. Siguro it's a calling, gid ya. It's more of I was placed there because I have a role to fulfill, Mm. no. I was there teaching because my students needed me to impart them the knowledge that they need. Kiti ginatuduan ko ang mga college sa UI, and I am imparting them my knowledge about how to become a teacher, especially for special education. Ara ako sa LGBT office because I was placed there because I have Mm. to stand for the right and equality and to make sure that every Ilonggo LGBT member will have a voice, no, to be heard. And of course, ara ako sa hosting industry because I have the talent, siguro, and the skill to, fulfill the experience that they wanted to experience sa ilang events. Maybe a wedding, maybe a birthday, a debut, or a corporate event. But more than anything, I've been doing these things, many things, because sa true lang, no, with all honesty, no, pigado lang yun kami, abi. Not because I was forced to do these things, but I was blessed that I have the talent and the skill to do so. And apart from that, no, hindi lang niya siguro, hindi mo ko yung magpaka-plastic, Jeya. Bayad mo ko sa tanang nga ginaobra ko, no? Oo. Pero of course, advocacy nato niya, lain niya, panindugan na laiyato niya. Though, syempre, government employee ako, may sweldo ako for that one, but that's a part by being paid. Pero sa hosting ko and all, sang una, ginalantaw ko na siya nga something that I am paid. And then late, because kinalan ko yun mo niyang kwarta to help my family, no? Para medyo mag-alsa-alsa kami, kay tipigado lang man kami, 4 kami mag-ulutod, ah, 2 lalaki, 1 babayi, tapos 1 diyosa. Ako na, alam mo yan, no? Siyempre, ako naman tayo sa self ko, ako gabayad sa balay. Ako yung diyosa sa balay, kaya ako ang breadwinner, no? Oo. Ako nagagasa sa tanan. But before, ginatulo ko siya nga a chore, ginatulo ko siya nga a responsibility gid. But lately I realize nga it came from the source of being genuinely in love, Mm. kid. You are in love with the students that you are teaching. You're in love with your clients because you wanted to give them the best wedding experience. It came from the source of love because of my love for my community and for public service. And above all, ang pagpalangga ko gid sa pamilya ko because I wanted to give them the future that mas hindi man nga super mangaranon gid, hindi man mga diskaya moment, hindi man mga calm moment, hindi man mga nepo baby moments, no? But at least a life nga comfortable, nga may pagtakos, and that's very normal. Mm. Pero tani ang hindi nabala about sa kwarta. Mm. Because we've been financially challenged when I was young. I've really witnessed how my parents work hard. Si mama bisan sa balay lang na nagapangita paagi para lang matustusan kami. Si papa
naga-drive no sa may Bombo Radio, and apart from that naga-side hustle sa iba, naga-drive sa mga politiko kag mga boss niya. And ako gipa-eskwela ko sang tiya ko, and with my early experience of what's so-called poverty, it had moved me to have this kind of love that really had motivated may iba lang gabalang tao nga from where kayo mo kakapuya dito na lang obra sudlan mo in all may pataganin charing itlot mo gito ya. Wala pa ta ganin nagsindikato no. Pero ang una I would really say nga siguro wala ako gakakapoy because I was supplied with the motivation that I need. Every time I get to see my family enjoying celebrations, nakakaon, wala ka problema sa balaydan and all. Ang pagpangabudlay is parang a walk in the park na lang. Ata ginaya, makapoy mga budlay kagid. But mas mabudlay gid akong magutom. Daog gid binakitaan. Mas mabudlay ang nagaobra, kung mas mabudlay gid ang magutman, especially diri sa Pilipinas. Pero sa imo mga skills, kung gaano na siya, though learned skills bala siya, na-acquire mo siya along the way, samtang nagadako ka. Yes, especially the hosting thing, no? Sino yung first niya daw idol? nung Icon in nag-start ka? hosting. Oo. Ay, baka magalit yung mga kaibigan kong pink, no? Pero si Tony Gonzaga, ganyan, ang akon icon, Oo. ganyan. Just ka Pinoy Big Brother moment. Siya Hello, Philippines, and hello, Hello. world. Bisan magmisgay ko sa una, Tony Gonzaga, gid ang akon nga dala nga ngalan because I'm really impressed of her spontaneity, ang iya articulation, kung ano siya kanami nga bilang isa ka host, and with her inspiring me, amo gid na nag-move sa akon to enter that kind of industry, and especially the humor. I really love ang iya nga humor nga daan. And one thing, ako mabalo gid iya, ang mga host grabe gid ya, no? Especially mga host, mga idol ko, mga voice quality, ang vocal performance grabe gid ya. And then the energy. Siguro I may not have that one. I may not have the voice quality siguro. I may not have that ang nami kinaiba lang nga tingog ngo. Mambal mo gid lang tinlo and all. Siguro one thing that my clients loved about me, no, siguro ang personality. Kay do, in the hosting world, padayo lang na nga nag-compete ka man sa fellow mga host. And it's okay to idolize someone, and it's okay to at least get to be inspired by their style. Pero laing gid ako nagka-create ka sang brand nga imo. One host I can vividly remember, hello my love, my 2024 ambassadress, Denver Tahan Langit. She asked me, wala lang ka rin na, anong tip matag mo sa akon para maging pareho sa imo man? Amo ko lang ka, hindi ko nakatag-tip sa imo paano maging ako. You will never be me. Si Denver Tahan Langit kaya, you can't go upstage bringing, hi, ako sige, Denver, pero Reyna, imo styling, people will not appreciate that one. People will love you genuinely and authentically kung ang pag-brand mo gid Denver Tahan Langit, ipabati sa ilang pila ka maayong gabi, ilo, ipakita sila nga bisan diin na iya malabot nga lugar, amo ginaya ang imo nga branding, the energy that you give, the fun that you impart, and the energy that you share, ipakita mo sila that you have the brand, no? Because if you wanted to follow my footstep, I cannot assure you that you will achieve more in life. Kay gapatigi kuya nga you will succeed in your own level of success, no? Ang success na duha di pwede nga gatupunan because my level of success is different from your concept of success. Ako nalipay na kuya may isa ako ka-wedding yang nausan sa kaadlaw. Ikaw lain pag lang energy mo mas makaobra ka gid pila ka bilog muna. So it's okay to be inspired, but never mimic, never copy. Because you will be loved by your client when they feel that you are genuine with your brand. So how do you find naman ang imo nga brand so nag-start ka gid hosting? May mga moments ba nga ala daw hindi na ni ako or hala daw mas mayo ni nga amo ni ako na way of hosting?
Ah, May mga moments. there was a time when I was asked by a client, ambala, "Reyna, gusto ko ikaw ang host, pero muni Reyna ho. Reyna, gusto ko muni ha, muni lang imo energy Reyna. Tapos Reyna, hindi ka na lang guro magabuhi mga jokes Reyna. Tapos Reyna, iwasan mo guro mga muni ho." And then I told her, ko ma'am, with due respect, Mhm. mas hindi akong host nga ginapangita mo. Mhm. I cannot fulfill a particular job that I know I'm not fitted to work on. Hindi niya para sa akon siguro, kahit hindi akong brand nga Mhm. ginapangita mo. Siguro may iban nga host nga mas fitted sa mga request mo. Hindi puwede nga gabaton nako dan always nga gabaton. I should know their Hmm. expectations. Now, when their expectation is not at par to my style and all, I have to refuse. Hindi puwede nga i-grab kong isa ka obra nga hindi man nagakaangay sa ikasarang ko. Kag I have trust and love and respect sa craft ko. And over the years, I've been I've been trained kag ang mga experience nga na-gain ko yaya was really beneficial to the kind of Reyna Clamor I am right now in the hosting industry. So saan nag-start ka, when did you learn yung mag-say no? Eh, 'di ba, especially damo-damo ka roles na gina-play. Paano ka nakatuon and when did you learn to say no? Ako, I would say time management very important gid. But above all, pinakaimportante gid ang ginatawag nga priorities. Mhm. So, anong priority mo bala sa life mo, 'di bala? Hmm. Siyempre may kontrata kita nga ginapirmahan sa City Hall, may kontrata kita ginapirmahan sa UI. So, kung ubra-ubra and the racket comes second, will come second. Kay ang ato niya respeto naton sa commitment nga Hatag. ginhatag naton sa ginaubrahan ta kung Mm. nagatudlo ako sa UI o kung nagatubra ako sa City Hall, importante gid ang commitment naton sa aton gid nga job, no? Mm. Because we were paid for that. We should not we should not compromise the value of our efforts because ay may unahon ko 'to nga hosting and all eh. Mas unahon ta gid yang obra naton. And kung if a opportunity will allow nga maka-host kag makuha mo 'tong racket nga 'to, then it's time to grab it. Pero kung alang-alang gid, it's really a time for me to say no. Wala ko naman ginabaton, tanan-tanan gid because I know my priorities Mm. gid. Kag hindi lang na iya not because I don't love hosting, I don't prioritize hosting, but because I am more particular of the commitment na ginahatag ko sa ginaubrahan ko. Hmm. You mentioned kanina nadumduman ko na paghambal mo ay isa sa mga reasons kung nga gusto mo ta na i-pursue ang media industry. Naging parte ba ang imo father kay ti ara siya before sa Bombo Radyo? Oh yes, oo, as I've said gani 'no, nga ang amon gid nga panimalay gid hindi ginaya mapatay lang niya ang TV, mapatay lang niya ang ref, mapatay lang niya ang suga, pero ang radyo hindi niya puwede mapatay sa balay. Ang exposure kuya sa Bombo Radyo sa media grabe gid because I'm fond of, accompanying my father. So, naga-drive-drive siya tapos ginadalay ako sa ila nga estasyon and all. Siyempre, pamati kami sa radyo, pati Mm. anta gini isang una ang mga linyadas sa mga radio Mga program batikan nga nga mga host, oo, nga mga, ah, "Anong sala ko sa imo? Nga gisilutan mo ako sa among siniin, di na pagpadayon na maluoy ka." Kaysa tagsa ka nagadugan lang sa sakit sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa pagpalaka nga isa nagali ka pa kuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Nga gibayaan mo ko sa sini. Apang sa galayon di ako makabatas nga magpalo si mo sa kasakit. Ako nung batsyagan mo, mabatsyagan ko. Kung di man ako makaabot sa diin ka man, tandaan mo sa makaisa, may sa katinugan nga palangga si mo sang tampad. Once there was a love. Di ba la? Ang mga kung ang isa ka patay, hinali nga mabuhi. Masiling ka bala nga ini, isa ka milagro. Ukon, kay muan sang siyensya. Maimpyerno gid ayhan. Bilo. Grabe ba? Nadamdaman mo man si Condorilla. Ako, si Condorilla. Malupad ako, bongga kagalisin siya, pasaya. Ang muna namin sa mga radio programs na kahit di dapat ang pag-storytell nila dapat yan literal para Mm. ma-imagine mo gid ang tagasagsin. Ari na, masulod ako. Ari na, ginakaptan ko na ang doorknob. Lisuon ko ng doorknob. Ari, buksang pumpertahan. May taho! May pusil! Tayaan ako sa pusil! Titiroy ako! Bang! Nigo ko!
napatay ko. Oh, di ba? Detailed, no? Dapat, line by line, di pa imagine sa imo. Ang exposure ko sa media, grabe kaya. And that's because of my dad. Muna nga, entice kid ako sa obra sa mga DJ, radio announcer, TV host, anchors, lipay kid ako ya. I think, amo na nga mula, kuya yang, hindi ako shy person in front of the camera. Kahit it has been, an experience when I was still a child. Na-expose ka na kumbaga sa media at Mm. Yes, kag ba sila check lang magura mali mama ko pabibo kag padaya ko kis amo na kapang kamera gid ako ganun. Pero nag-ano ka ba, nag-dream ka ba, nagsulod ba sa isip mo nga gusto mo maging artista one day? Oh Someday? yeah, yes. Well, in fact, when I was in first year college, may ara sang sang programa nga Mag TV na Amiga. Every Sunday na siya. It's a Magazine show. program, na magazine program sa ABS-CBN nga regional network sa Bacolod na siya. And then they have a segment called Pwede Ka. Pwede Ka is a real life nga host competition. So nagpa-audition sila sa mga host sa Iloilo kag Bacolod. I was able to reach the Finalist niya. top 20 sa Iloilo pero wala ko nadala sa top 10. So umuwing luwaan during the audition and all tapos naging continue lang. Pero I can't remember her name. Hi, kung nadumduman mo ko, please add mo ko sa Facebook. Talipat ko, taga Assumption siya. Sa Assumption siya nag-eskwela and then hindi siya allowed na mag-join. So because sa policies ng school nila. And then when she was informed nga hindi siya, ang balya, please, kung hindi man lang ko madala, kag hindi man lang ko allowed na magsulod, please, si Reyna Clamor, Jeff gali, si Jeff Clamor, ang ibulo sa akon. And then, siguro ginpamatian man sang network, tas gintagon ako din for wildcard, di nakaabot sa may Bacolod, and then amo to, nag-compete and all, and I was able to reach the fourth challenge sa top 6, pero wala man ako nagdaog, but it was really a good experience. And during that time, kaya balik ko yung, gusto ko dyan maging artista, gusto ko dyan maging pang TV and all. That's why, one reason why I joined Miss Q&A, so para at least ma-discover man ang talent ko. But then again, parang, though I may not have the opportunity pa nga ma-discover again on a national or international scale man, no. Pero I'm happy that I was able to build up a name of my own diri sa syudad and thankful man sa opportunity ang inahatag sa akon. If sakto pagtanda ako do ikaw pinakaunang Ilonggo di ba nag-participate sa may It's Showtime yung segment? First to win but not first to join. Kay before me there were 6 Ilonggas nga nag-join. Akong ikapito. I thought daan kay may after mo may other do series of audition nga gin-conduct. So dito pagid may other Ilonggos pagid nga nakalabot. Yes, sa Star Hunt pa sila ya. Pila kayo mo mugutod? 5? 4. 4. Pinakamagulang naman pinakamagulang pinakamagulang naman babae and then lalaki and then ako tapos amo nang mangod ko lalaki. So pinaka first girl, kadua lalaki, tapos ikatatlo daw babae, tapos lalaki naman. Para alternate. Oo. Kahit Gin-feel mo. oo, pagkita ko sa magulang ko, siya lang isa babae, I will help her. I will sacrifice. So speaking of sacrifice, syempre damo ka ng sacrifices nga naubra while diri sa Iloilo. There are other opportunities outside of our comfort zone or our hometown. What's next for Reyna Clamor? By the time that this video will be shown, no, laban-laban, naga-enjoy na ko sang snow sa Illinois, sa Chicago Heights, sa United States of America. No, thankful ako for the opportunity nga to be there na. And during this time, guro nga gina-interview niyo ko, laban-laban, galantaw na ko ni subong sa sa amon nga veranda. Wow! Pasyalan ako guro sa New York, sa nagalagaw-lagaw with my model friends, we long. So, that's next for me. I know that like sa muna nga time, sang ari na ginapamali ko na no ang mga ginapang turn down ko na ang mga hosting nga nabook sa akon on the earlier
para sa mga December na and for next year. And then very common din lang reaction. They were really Mm. hoping for me to be their host, and they can't imagine their wedding without me. Medyo sad ako, but sometimes you have to sacrifice. Mm. Pero naman ako sa mga client ko, Manila, ginabasa ko, they don't want to be selfish. They wanted to support me because balaan nila nga ang ginaobra ko ni may pulos, may gatuan kag para gid sa family ko. I thought all the while traveling abroad and going there will basically be a challenge for me because ginobra ko ni para sa ila. And then later did I realize, ay, ginobra ko man siya gali para sa self ko. Because once I do it for my family, I'm also doing it for myself. So the next time you meet me, I don't know if I can speak, the kind of accent you like. Ganon. Pero before ka nag-decide, syempre, mahambalay ba niya tao nga doon naka-establish naman siya sa iyang name diri sa Iloilo. Paano mo siya explain or gina-istorya niya, although syempre daw makita ninyo nga ang akon kabuhi dito na plaster naman, so may career naman ako di sa Iloilo given all the events and the festivals ang ginaobra sa Iloilo. Kaya di ba wala gakawadaan ng city sa Yes, ang ang city sa ganap. oo, every month may ara gid siya. And Mm. subong pakanto nakita kumbaga sa highlight naman sa isa ka tuig which is ang Dinagyang Festival. Paano mo siya ginaistorya sa mga tao nga, sometimes there are phases ng life Mhm. and we need to move forward? Yeah. Ako kapati gid ako yaya nga this is again now something that is destined for me to do. And this is a transition of my life, though big, but must be taken. Kiti big leap ini Mm. towards para sa akon hoping for a more prosperous nga life man di lang para sa akon pero para sa family ko kahit syempre ang mga kabataan na blos nga nagadala ko Mm. na in all I was of course imagining them a kind of future. Kabala mo dito ko ba na experience kagin suportaran gid ako be. In palangga gid pa eskwela and then gusto ko to give them the same kind of favor that I received when I was still young no. Nga gid pa eskwela ko tanan nga mga kinahanglan ko ginatag. And then this is a payback time for me. Though I'm not telling no nga dapat obligado gid kita magbalik. Mm. Hindi kana-kanya kita values, Choices, oo. choices, perception sa life kung para sa inyo way kami obligasyon para sa pamilya niyo hinablos niyo and all, go push na iya. It so happen nga ang kind of attitude nga ginhatag bisakon mo ni. Mm. So I have to consider this one. Pero with all honesty, every time people would ask me, "Establish ka na Reyna. Reyna kaya kun Reyna kaya mo gid mo kaugalingon, dako imo gina-gain diri and all. Pero nga ating malakat ka and all muna." Right in front of this very camera no sa muli nga adlaw balon tagid ka. It's really because of the kind of government that we have gid yaya. Feeling ko we are robbed, feeling ko we are snatched, feeling ko ginahampangan kita. Siguro with all the taxes that I've been paying sa tanan man nga mga gasto nga ginaobra ko kag gina-spend ko. Amo na nga nagadako man tuod ang itong sweldo. Pero mas nagamahal pag ang mga balaklon kay because the kind of system that we have. And I would say amo nang isa sa heartbreak ko. Palangga ko magyapon ng Pilipinas no. Kag super palangga og gidya ang kung Syudad. ano man ako, ang Yeah. syudad no. But then again I would say a big chunk of my decision going abroad is because I sometimes feel hopeless Mm. sa national government na to, and hopefully we can work something for this one. Especially the young ones, no, who will see, you know, potentials to right leaders. Mm. Happy kita dito sa syudad sang Iloilo yan. Malipayong gigitaya. But then again, hindi man niya country ang Iloilo. So we are still governed no by our national government. And they have an effect on us. So kung bisan ando di ka nami komportable sa kabuhi naton, di kung ang national government nagmandato nga muning mataas, muning mamahal, and everything apektado kita tanan-tanan. Then again, balik man ta. Gani, balik ka man tigiya ko. Balik man ta gani kay Anthony nga kapila no.
Shout out to my tunay na pag-ibig, Anthony Gregory. Hindi lang ko sure kung sa time nga ran ako sa US, sige na lang tao, kung kung kita magyapon. No, kabay pagid, no? I-send ko na na sa imo before i-air. Natawa na i-check. O, i-check anong part nga niya, ha? O I-check. ikata, tapos Oh, jump to oh. sa lain. Ay, kalulores na pa nga, no? Husband. Wow, husband. Ano lang, gusto ko na siya pamawat, di ba? Kaya di ba, before ako nag-invite sa imo, Mm. nga to guest sa podcast nga, nga ginaplan ko pa lang during that time. Nga may isa ka question nga, di ba, with all the things nga ginobra naton for the city, kasi syempre, may aragin siya, kumbaga, dala naman siya sang passion for service, passion for work, Mm. for your craft. San mo mahambal nga enough is actually enough na gid man? You've served for many times, many years. Paano mo mambal nga? Okay, tama na ni. Siguro, I would like to compare that kind of question with how I believe what love is. According daan kay Mother Teresa, no, love never says, I have done enough. So, ang konsepto sang enough is, para sa ako na, when you say you have done enough, di tapos na. Sometimes nag-continue ang kabuhi natin, it will never be enough. Ganyan. So, if I still have the strength to be able to perform, to serve, to educate, and to help my family, it will never be enough. Mambala ko nga, I have done enough when I die. Kung tapos na gid akong mission sa life ko. But as long as I can do it, I can perform and I can deliver, I will host, I will teach, I will serve, and I will help my family. Ganun. So you've mentioned damo-damo ka na naman na buligan kaya yung nag-support ka sa imo family. Anong hopes mo sa imo nga self? Your dreams for yourself? Oh my God, no. I've been a very selfless person, gidya nga daan. And hala, sumo ko lang na-realize, I never had one hope for myself. Siguro, for the past years, gini-invest ko be akong self good in helping my family, in serving, in educating. And parang my happiness and my fulfillment comes with those responsibilities nga tudlo ko, nga gin-serve ko kay mga family ko. But never had I asked myself kung anong para sa akon. Ay! May ganun na ba? Sorry. Ba't di tayo emotional? Kay komedyante kita, no? No. One thing I hope for myself is, amugin ang nabudlayan ko pala. Wala ko ba Amugin na wala ko nabudlayan. Every time when I will be asked, what's your hope for your family? Ay, I want my family to be, what's your hope for your student? Ay, dapat gusto ko maging board pastor ka makiteach sila. Ay, what's your hope for the LGBT community? Ay, dapat maging progressive. Ay, what's your hope for the city? Ay, yung city muna. But when I was asked, what's your hope for yourself? I cannot give a definite answer. I don't know. Was it out of selflessness, ne? Because siguro I was really destined and born to do these things. Pero ang isa ko lang ka-hope sa self ko is never ever doubt yourself again. Ganyan. Never ever feel alone. And it's really it's okay to embrace defeat. And my hope for myself is to become the person that you are, Gid. Every time, let money not change you. Let that fame change you. Let that opportunity and wealth change you. Be the same person you've always been. Jolly, selfless, and full of love. Muna na ako ng hope sa self ko. So far, wala pa man ako naging mata pobre. Hindi mo ko yan manggaranon, no? If may ara ka tani last nga lesson nga na-learn mo throughout your journey in this life. Pero tina-mention mo naman nga, hope mo lang gid man for yourself nga at least maging stay true ka sa imo nga self. I think that's more than the lesson naman nga or mas may ara ka gusto i-share nga lesson. Cliche as it may sound, pero kindness come a long way. Gid. Dalo kay diya sang kasang kabuot sa lugar nga dapat para sa imo. I've learned to be kind, to be understanding, helpful, selfless, empathetic, and understand people regardless where they came from and what kind of personality they have.
be kind did you always. Kaya patigi ko gani no as my answer sang first one Miss Q&A, our greatest mission in life is to help people. If we cannot help them, at least we should not hurt them. And I thank you. Ganon. Okay, so that's it for the first episode of this podcast. Once again, our special guest for today on the mic is no other than Reina Salazar Clamor. Thank you, Mike. And hoping to see more of your podcast and more of beautiful conversations that will inspire your viewers. And once again, thank you, Citadines. Thank you for being our home, our Yes. shelter, and being the venue of On the Mic. Okay, so hindi na ako magsugpon. That's it. Thank you, Citadines.